to the end of the line. Could you please show us the extruders, the die head, corrugator, and so on? Сейчас мы попросим ее просто обойти, чтобы общий вид понять, да, как она выглядит. Okay, so these are the feeding beans, right? Yes, these are the mixers and the Okay. hoppers. Okay, so you load the material there, and you are feeding the extruders from here, from these containers. Yes. Okay. Hector, ¿están incluidos estos o no? These are buffer hopper. Yeah, Намаляван материал да се поставя постоянно. Это миксеры для загрузки материала в экструдер. Сейчас я уточню, они их отдают или нет. Héctor, ¿están incluidos o no? Sí, pero aclaramos después 100%. This is the beginning of the line, right? So the feeding system, which is included with the line, Paulina, right? The beginning, yes. Okay. Then we go to the hoppers and the extruders, I guess. There, okay. Как бы так, ну, на первом мнении они включают их в посадку тоже. These are small hoppers where the material is dried. Yeah. This is also J-Well, the feeding system. Repeat again. Is the feeding system from J-Well, China, or who is the manufacturer of the feeding system, the hoppers and everything? No, the whole machine is from Jewel. Okay, so everything from the feeding beans to the end of the line, everything is J-Well. Okay. Без буферите, без буферите. Все производство Jewel, вся система загрузки. Only the big hoppers, the buffer hoppers, are not from Jewel. The big Okay. one. The blue ones, Okay. no? The blue ones. Yeah. Yes. Вот эти синие, это не Jewel, это, наверное, они там сделали, скорее всего. Скажем, че там много добро решение за намаляване на хората, които обслужват машината. These big hoppers are very good solution in order to decrease the people charged for the line. Yeah. Okay. Yeah, I understand. Ето цената на лин. They are included in the line, in the price of the Okay. line. Вот эта вся система, она включена, вся система загрузки включена в предложение. Yes. Дальше Okay. экструдер. For the extruder, Михаил, Да. можно после обзора потом пройтись конкретно близко каждый элемент оборудования, их там шильдики, там, надпись, какое состояние. Can you go closer to the extruder and show it a bit closer and to show the ID plates of the extruder? Like here we have the J-Well plate. Yeah. this. We there. have. Can you go closer to the plate, the identification plate from J-Well on the top of the extruder? Yeah, there. Вот табличка. Ну, потом их фото этих вещей тоже отдельно, если можно. Если тут не видно. They will need the photos. We have. Yeah, no problem. We have them. No problem. Okay. Okay. This is the first extruder. Первый экструдер. Is it possible to open the electric cabinets? Yes. Я попросил шкафы открыть. Да. А можно здесь поближе, пожалуйста? A bit closer, yes, please. Что-то конкретно, какой-то, не знаю, там, PLC, что показать? Не-не-не, тут все видно, да, спасибо. And the PLC is ABB. It was on the other side of the cabinet. Искате да видят другия след. Do you want to see the other extruder?
Yes, If possible, please. yeah, please. Сейчас ко второму экструдеру подойду. So one is for the outer layer and the other one for the inner layer of the pipes, right? Да. Yes. Does it have the ID plate also? Yes, no. Yeah, but maybe on the other side, yeah. It's complicated. Вот шильдик второго экструдера. Окей. Мгм. Okay. Так. So electric cabinet also, no? Yeah, it is the same building, so it's ABB PLC and then the contact. PLC ABB. PLC Siemens. It's Siemens? Yes. Inverter for No. motors is ABB. ABB. Okay, sorry. Тъй. В момента има монтирана главата зад Криста. At the moment, the die for DN300 is mounted, is assembled. Okay. You can see it. DN300 сейчас установлен диаметр головки. Не сме го разбутвали, както е работила машината, така е спрямо. The machine worked on this diameter and we didn't dismantle it. Okay. Такой вопрос. А охлаждающий элемент, этот, который стоит рядом с экструдерами, правильно? Я просто не увидел. Охлаждающий, то, что головку охлаждает, правильно? Вот это вот. Это. This is cooling system for the die head, no? Yes. Да. А можно, да, тут чуть-чуть его поближе везде, да, посмотреть. Ага. A bit closer, please, yeah. Има помпа с резервуар. There is a pump with a tank reservoir. Има термостат, There който is регулира температурата. thermostat which regulate the temperature. Хорошо, спасибо, все хватит. Could you take out the finger, please? You have the fingers on the camera, please. If you can remove the fingers, yeah, please. Thank you. This is Please return back to extruders. Are there melt pumps or not? Какво дали има? Are there what? Melt pumps? I don't think Melt so, but Melt pumps. Melt pump. Gear. to regulate the flow of this. No, I didn't see them. Някаква помпа за Melt pump стопилка. for pressure, За стопилка. stable pressure. Yeah, no, but I didn't see melt pumps there. No. Mine drive. The melt pumps are after the extruder to regulate the flow before they go to the die head. Should be melt pump. Някаква... In the end of the Регулира extruder. се чрез основния двигател, като се следи на компютъра. Подаването. The material is regulated by the main drive. No. In the end of the extruder should be melt pump. No. Why should there be? No, sometimes there are melt pumps, sometimes not. There is no such melt pump. Many times there is no melt pump. Many times. If the material is virgin, if they are working with virgin material, why Yes, do you want the melt pump? It depends. If you are working with a lot of recycled material, yeah. Pavlina, you always worked with virgin materials, no? So you didn't need the melt pumps, no? Работили сме с външния слой само с мляно. Да, дори не гранулирано. Вторично. Да. На дробленке. Работали на дробленке. Не гранулировали. The outside layer. Значи, по стандарт при нас е разрешено до 30%
рециклирано във външния слой. According to Bulgarian standards, it is allowed to use 30% recycled material for the outer layer. Okay. Но при нас сме правили тръби от тръби, които са останали било дефектно, било престояли с времето, било друг материал, наш материал. До 100% сме пускали рециклирано. We used our material, which was как беше? Блянка это дробленка. Blanca, yes. From pipes which are not good, and we use it 100% of this material. Okay. And Няма да пати. Това е гофратор. This is the corrugator. Okay, гофратор. А инвертор покажите поближе. Кого? Инвертор. Inverter, more closer. Ага, ну все, тоже знаю. Все, хорошо, спасибо, да. Угу. English, China, the languages, no? Only English and China. Only English and China. Okay. Английски и китайски язик. От тук става управлението на цялата система. Here is the managing of the whole system. This is the central box. Екструдерите и гофратор. The extruder and the corrugator. Also for the extruders from this panel. Yes. Yes. Ну, говорят, что с этой панели контролируется вся система, то есть экструдеры в том числе. Okay. You said us before that the corrugator is air-cooled, no? System. Repeat again. Yeah. That the corrugator is air-cooled. So the cooling is by air with ventilators, right? Yes, yes. Я так понимаю, что сверху стоит вентилятор, это система охлаждения, правильно, траков? Правильно. This is like the ventilators on the top. This is this cooling system, no? Yes. Окей. Да, он говорит, что это вот воздушная система охлаждения. And bottom. И внизу тоже. Окей. Окей. А скажите, а они все диаметры делали на этой линии, которые там в ассортименте? Yes. Или не все? Yes. Yes. You understand? This is vacuum. The vacuum pumps, yeah. Vacuum pumps. Two. Two vacuum pumps, Okay. no? Yes. Окей. Това е охладител. Охлажда тръба. The cooler. Cooling tank? Cooling tank for cooling the pipe. So it should have all the like ¿cómo eran Héctor las mordazas esas que instrumentos, ¿no? Clamps, ¿no? No. Cooling tank, no. ¿No? No. Cooling tank, no clamps, just the support. You see there is the support for the pipe. А я так понимаю, что чиллер не идет к охлаждению к этой ванне, я не вижу его. The tank, the cooling tank doesn't have the chiller, no? Ще го обсъдим накрая. Няма чиллер. No. No. There is no chiller here. Нет чиллера. Ага, чиллера нет. Так, дальше. Това е ножик. This is the saw. Пила. Пила, да. Угу. Окей. А какая тут система измерения по метражу? Чем? Лазер или... To measure
the length of the cutting, which is the system, laser or I don't know, sensors? How does it work? Sensors. Монтирани на гофратора. They are mounted, assembled in the corrugator. И подава сигнал към ножа, за да започне рязането. And it gives the signal to the saw to begin the cutting. So sensors installed in the corrugator. Yes. Yes. Сенсоры на гофраторе дают сигнал на пилу, да, и она там в определенные моменты, получается. But the sensors are, it's like laser sensors or... No, laser. They're measuring the speed, I think. They're measuring the speed of the line and they're cutting according to the speed, right? Какви са, лазерни ли са? Мисля, че са капацитивни някакви, но не съм сигурен. Какво значи? Или резистивни. Сейчас спросим. Скорее всего, просто скорость мерят они, и в соответствии со скоростью она отрезает. No speed. And what is it? Да, понятно. Това е датчика за регулиране пада с реже. And this is the sensor for regulating the length when the saw begin cutting. Yeah, but it's depending on the speed of the line, I mean. If you want to cut 6 meters, it depends on the speed of the line. На кое? На линията. Ами да, той брои матриците. It counts the molds. И вече с този тая резба се настройва финно, точно да съвпада сряза с гофрата, където е. It is adjusted finely to cut only between the two как се казва? Гофра, не знам как е гофра. Corrugations. Between the Okay, two. so the mold blocks, but it depends at the speed that you are running the line. It will be more or less time depending on how fast you run the line. Yeah, but I understand. So it's like the sensors are positioned with the mold blocks. It's Yes. like, okay, when 2 or 3 mold blocks, depending on the configuration, when they pass, it cuts there. Yes, that's right. Я понимаю, что там стоят сенсоры на гофраторе, которые в зависимости от скорости прохождения блоков, соответственно, дают сигнал на пилу, и она там отрезает. То есть, соответственно, скоростью регулируется длина. Да. Да, ладно, все хорошо, да, понятно. Здесь все понятно. Угу. И това се води подреждач. This is the stacker. Угу. Откидной стол. Esa es la mesa, ¿no, Héctor? Tilting table, yeah. Угу. Тигат се нагоре колелцата. Кое са тигана? Ече. These tires are put up. И като дойде цялата тръба до края, When се смъква долу и тя се изтъркава на една маса. when the pipe is on it, they are turned down, and on a table, the pipe is slided. Yeah. Откидной стол, да, вы понимаете, как это Не, работает? это просто вот эти шасси, они опускаются по прохождению трубы, падают вниз, и труба скатывается по наклонному столу. Потом Да, они да. опять поднимаются и держат трубу. Мгм. Точно. Все верно. Окей. Да им покажем сега. Давайте по вопросам, если будут, давайте, может быть, по ходу сразу технический вопрос отвечать, какие есть еще. А можно... Смотрите. Да, все, да. Да, там просто на каждый диаметр же своя голова. Да. Тоже, Это. можно просмотреть тоже их. Потому что, да, как что, в каком состоянии. Потом по блокам пройтись тоже, как они в каком состоянии. Мгм. Ну, Миша, Влад, там сами дальше спрашивайте просто, да. То, что меня А какого года машина это выпуска? 2009. 2009. Мгм.
So there is a Oh. 7 heads, no? 1, 2, 3, 4, 5. There is a 7 heads, 200, 250, 300, 400, 500, 600 and 800 millimeters, yes? Известно. Это все указано. Да. Това са, да. 7, no? 200, 250, 300, 400, 500, 600. Да, 7. Yes. 7. Yes. Yes, 7. 7. Okay, perfect. And in the And- boxes you have and- all the tooling is inside the boxes, right? The mold blocks. For This is the mold deeper blocks. diameters. In the wooden boxes are the molds. Yeah, Это okay. molds. So it's like one set for each diameter, yes, I think. Един комплект за всеки диаметър. Yes. 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 Ну да, но они у них, видите, он- в этих в коробках он- все Понимал, формы. квадратно, там хващаш... Получается 7 головок на диаметре, вот как я сказал, да, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800. И, соответственно, для каждой головки вот в коробках там у них блоки. Ну, формы. Това е за SN8. This die is for stiffness SN8. Only this part. Само това нещо се сменя Only, за SN4. only this part which was shown is changed and is put for SN4 for the other Има side. го налично. We have it available. Okay. Esto es, Héctor, lo de... ¿Cómo se llama? SN4 y SN8 para hacer diferentes espesores de tubo. Vale. It was SN8 and you changed it for SN4, no? Yes, yes. But you have both. No, no. You have We both have toolings. we have both. We have both. Okay. They have two different thicknesses, SN4 and SN8. Yes, but when it is working, only this part, yellow one, is Yeah, changed. yeah. So it's for in order to make SN4 or SN8, you have to change the yellow part, the yellowish part. This one. Yeah. And the rest of the tooling is the same. You only change Yes, the yes, the same. yeah. Вы понимаете, да, что это было у них для SN8, они туда установили для SN4, чтобы делать профиль, да, но у них две вот эти насадки, они в доступности, то есть, понимаете, да, о чем говорится? То есть SN4 и SN8. Да. So there is two pieces. One is for SN8 and another one is for SN4. Yes. So Yes. two options are available. So if you want to do SN, depending on what you want to do, you put it on the die head. Yes, that's Да. right. Окей. В зависимости от того, что вы производите, вы устанавливаете туда или. Да. Окей. Ну, Да, А у примерно- меня вопрос, они делали из HDPE только трубы или из PP, из чего? Вот из чего лучше раструб получился? Надо же с раструбом делать. What material did you use? HP. Only HDPE or PP also? Only HGP. по принцип, Both layers, no? Pardon? Both layers. So Both layers. Yes. Both layers. outer layer and the inner layer, the It both is are from HDPE. It is not possible to mix PP with HGP защото не залипват едно към друго. because they can't be sticked one to the other. Yeah, Вопрос, understood. Yeah. Само ПП или само HDP? The machine is good for production, also for PP, but we used only HGP. But I mean, you want to say that only like HDP and HDP layers, or PP inner layer and PP outer? No. It only, Misha, it only works inner and outside layer, either PP or HDPE, both the same, both layers, same material. You cannot Yeah, mix this is- HDPE and Миша, PP. Миш, вопрос не в этом был. Ее или полностью из PP, из HDPE, еще там насколько легко получались у них сами раструбы. Раструб обычно Но проблема, это долго их настраивать надо. они только делали HDPE. Да, с раструбом труба была или без?
Того не видел сразу. And you made Сокет, the как это? HDPE pipe with sockets, no? With belling part. Yes, Brilliant. yes, yes, with sockets. And how it was the quality of the socket? А там есть трубы стоят с раструбом. А можно поближе? Could Да, you- если could you можно, show- трубы, да. Да, Could you show us the sample of the pipe? Yeah, that's the socket Ага. there. Мгм, Yeah. мгм, мгм. Yes, А You там said вдоль us- лежит труба, а там вот вдоль лежит труба, вдоль линии. А можно ее посмотреть? Там даже раструб есть. There is another pipe which is close to the line, Къде? близо до линията. which is like they saw it that also has the. Вот это? Нет. Нет, вдоль лежит, вдоль там сзади, на заднем Which плане. я is which видел, is там like behind of the line, behind of the extruder. Да, вот. Ага. Here I где think там it оно was. Without. Ага, вот оно, да. Ага. Ага. Oh, this one. No. Мгм. Ага. O sea, Héctor, o sea, dos capas y dos de HDPE, ¿no? Sí, sí, sí. Мгм. Мгм. А можно внутри Скажите, раструб поближе? да, еще резиновые манжеты, резинки, делали они сами или они покупали их? Покупали. Покупали. Я понял, все понятно. Да. Okay. So you said us Добре. that you said us И останали платнители. Ако проявяват интерес към тях, можем да им ги представим сега. We have gaskets because they are special configuration. Okay, yeah. If you are interested, Yeah, this is something that you mentioned that you could sell them for a good price, right? yes. Okay, if you are interested, we could offer their stock of gaskets. Okay, Yeah. that could Special- be possible, but Specially designed and produced for this pipe, our pipes. Mhm. How much do you have? A lot or? Okay. М, 8,000, right? Something like that, maybe. Just a minute. Около 7-8-10 хиляди бройки. Общо. Да. Не мога да кажа в момента точно. About 8,000. Yeah, no, I kind of recall that. So it could be possible to sell them the stock of 8,000 gaskets, this kind of rubber gasket, if they are interested. EPDM So Misha, that's something to offer afterwards, maybe. Okay. afterwards. Yeah, 8,000 like 8,000 anillos esos, ¿no? De goma. Sí, 8,000 anillos de EPDM. Es una goma Колко sintética. нивет? ¿Es qué? Es una goma sintética. EPDM is a synthetic rubber. EPDM. У них вот эти вот EPDM. EPDM кольца, да, 8000 у них склад таких колец. Вот они их закупали для труб. Если вам интересно, они их могут продать отдельно, но говорят, что сделают нормальную цену. Да, кратко. Това е чилър. This is the chiller. Не сме го включвали в цената. Yeah, It but you use this chiller for the whole factory, right? No, only for For the machine, machine. for the line. It is not included in the price. Не знаехме дали ще има интерес. We didn't know that it will be interested. The Они не buyer. знают, вам интересно или нет, но чиллер они могут отдельно продать. Он только для линии был. Специально для Отделно линии. има охладителна кула. There is a cooling tower. You can see. Да. Работи перфектно в зимните месеци. It is working perfectly during the winter. Да не се А ползва зимой такова хорошо чила. работает. Not Башня not вот to эта вот. use the chiller then. Зимой работают Okay. на градирне, летом на So чиле. this is just Да. we are showing Да, this понятно, just да. in case they were interested, right? Не разбрах.
Да, Paulina? если вам будет интересно, то они подумают, ну, насчет продажи, да, там цену скажут. One second, Misha. So you are showing this because if they are interested, you may include it also, right? Separately. Yes. Yeah, I know. Additionally to the line, if they are interested, we could talk about the Yes. price for this. We Yeah, okay. We can sell it separately from the line. Okay, Okay. understood. Regarding, I'm sorry, regarding the molds for make the sockets, you said us that each set includes the special molds, no, a special instrument for it. Only DN600 and DN800 only they have only one set, no, and they will need another one, I think. No? Yes. У них получается... Переведите, пожалуйста. Есть if you какие-то need- резинки в Да, наличии, ничего не да? понятно. Сейчас, If одну you секунду. need to produce a pipe without We cutting, don't see anything right now. Just a finger. ничто не вижу. Чакай, къде си бе? Your fingers don't let us. Yeah. Okay. Сейчас, одну секунду. Сейчас я переведу. So regarding tooling for 600 and 800, there are only one set of special tooling for the belling, right? Само един комплект за муфата. Има на Да. 500 на 800. Да. Yes. And we need another one, no, to be able to produce, or no? Or it's like, because you mentioned like we have only one set for these diameters, but you will need another one, you said us, yes? If you want to produce a pipe without coupling, no? Yes. Without socket, you'll need another one set. Okay, so you have with the socket for 600 and 800. If we don't want to make a socket, so we have to like to buy another two sets, no, for Yes. 600 and 100. Another five. Нормалното производство има For the normal production with socket, pipe with socket, we have the whole equipment, the whole set. Yes, so for seven sets, I mean, for each diameter. Yes, Yeah. yes. Okay. Yes. If they want to produce without socket, so you have like five sets to make Yeah. without sockets, no? Yes. Five till 500 and 600 and 800, they need one set more. Ujú. O sea, Héctor, yo entiendo que hay 7 juegos para Que los juegos de los diámetros grandes solo se puede hacer con socket. Y si quisieran hacer sin socket, tienen que comprar moldes. Vale. Y los otros juegos, ellos como que tienen juegos con esos juegos, son 7 juegos, pero con ellos haces con socket и sin socket, ¿no? Sí. Vale. Окей, у них получается 7 наборов инструментов, окей. На 5 инструментах до 600 вы делаете, получается, трубу с раструбом и без раструба, вот. А на 600 и на 800 только с раструбом. Если надо делать без раструба, то 600 и 800... Нет блока лишнего. Да, туда нужно докупать блоки, соответственно, для того, чтобы делать без раструба. У них полный комплект, чтобы с раструбом шли от маленького до 800. До 500. 7 комплектов. Да. До 800. До 800, до 800. 800, да. Угу. Так, Михаил, а насчет самих резиновых колец, у них какой-то запас есть на складе, что So мы купили? there is 8,000 like rings, no? The gaskets, yeah. The gaskets, the no? PDM gaskets, yeah. Окей. Ну вот эти вот, да, 8000 вот этих манжетов, да, колец, 8000 у них примерно. Они его могут, в принципе, продать, да, он вот был специально для их труб заказан. APDM какой-то, типа резина, не знаю. Да, отличный материал, да, мы знаем. Это стойкие. А есть у них таблица, сколько каких размеров? Да. По кольцам вы говорите, да? Ага. Do you have a list of gaskets available? I mean, they need to understand 8,000, but what diameters, how much, Yes, etc. not at the time being.
we can send it next week. Окей, они до следующей недели смогут, наверное, сделать описание примерно. Сколько. Колко диаметър има? Хорошо, No problem. No problem. Next week. Скажите, Окей. резинки сами, они в Китае покупали или где-то ближе? Как они? These gaskets, Yeah, did they you are buy produced. them? China? No, they are produced in Turkey. Турции. Турция, да. Турция, ага. Окей. Они нам дадут контакт, где они покупали? Will you be able to give them the contacts for the future? Yes, For this? yes, sure, yes. Okay. Ага. Може и да пазят още матрици за They, производство. they may keep the special molds for production of them. From you or from? So who? The Turkish supplier has the special Yeah. molds, no, for this. Yes. We paid for it. So they still have these molds in Turkey, no? Yes, we think so. Они думают, что специальные формы, да, на которых делались эти кольца, они у турков еще должны быть, по идее. То есть, да, они дадут контакт. А пресс-формы это турецкие или это пресс-формы их? Они для турок делали, или турки это и турецкие? But the molds for these gaskets, did you do it yourself, or it's like they did them in Turkey? The molds, the Turkish supplier have. Плотнителите къде го правиха? В Турция, не знам. Ги правиха. The producer did it. We gave the design, Okay. the project of the gasket, how it must look like, with the dimensions, and they produced the molds. Окей. Они им дали дизайн, и турки там сделали на месте у себя. Did you say? You said us? Не, вопрос еще. Это пресс-формы турецкие, принадлежат туркам или... Собственник турки или они собственники форм? Да. And who is the owner of the gaskets molds? Turkish supplier, or they are yours? Turkish supplier. Турки. Значи не знаем дали ги пазят още. We don't know. You said that the length of the line is 36 meters, yes, more or less. 36 метра е цялата линия. Ами да, така го даваха по чертеж. Аз не съм намерил да кажа. According to the drawing, initial drawing, it was like 36 meters. We didn't measure it here. Ну, они по layout, да, 36 метров. Did you have the layout of the line? Like... Se lo hemos pasado ya, Misha. Да, ние сме изпратили на... We send it to you. We have it, no problem. Okay, yes, sorry, okay. And regarding the logistic questions, what do you think about the trucks we need to transport the line? You were saying like I was thinking about 4 like in my mind, and then you told me 7 trucks. But 7, it's like, it looks like a lot of trucks. Като гледам разписи на кашоните с матриците и главите... You see now Не два тираша. the wooden boxes Yeah. will need only 2 trucks, and the dice. И да дайс. Okay, so only for the tooling is like 2 or 3 trucks. Okay, and then 4 trucks for the rest of the line. Yeah, maybe. Yes, 8 trucks minimum. Не, много са. 7 or 8. I don't know. And regarding the type of the trucks, do you think they are standard, or we have to have any like low loader? Or... С контейнер. For the corrugator, I mean, We deliver the critical part is the corrugator, which is very high. Yes, So yes. either we dismantle the top of the corrugator, or we need a special truck there because it's super high. За гофратора говори. Did you measure? We delivered everything dismantled in containers, sea containers by ship from China. That's why we don't know that was number of trucks. They were normal standard container, no high cube, I think. No. Porque si es high cube entrará en camiones normales. No. The corrugator was dismantled on 3 parts.
Горно, Okay. средно So the и the, долу the, чак. the, the bottom, the Upper, top, and the middle, and yeah, top, Но bottom, and middle, right? Аз не мога да я разгледам. upper, middle and down. Yeah, Three yeah, parts. yeah. И Но ești podrán разгледавам desmontar, се направо цели, ако трябва да се Yeah, направи. the question is, yeah, how high the corrugator is right now, and how much do we need to dismantle to send it per truck? That is the question. So we need to consider that. We send you the day before yesterday an email with photos with dimensions and weights. When? Оператор, около 22 No, no. тона. Yes. No, I Yes. didn't get that. No. How? Не го получил. Oh. Yes, you. Word file. Word file with photos. Мы сейчас Mm, говорим With о том, explanations. как ее вести no, сейчас. Одну I didn't секунду. receive anything, Paulina. With weights and Нет, the на dimensions тях of each No. part of the line. No, I don't have it. I never received that. I don't Ще have it. пратим днес. Okay. Can you send it per WhatsApp? Аз ще му го пратя от моя имейл отново. Yeah, Mr. Stoyanov will send it to you from his email Okay. directly. No, because I didn't receive that. Maybe then there was a problem with my date and time, and it was somewhere earlier. You look But your for email, example- please. No, yeah, Наш but, оператор мисля, че беше с 4,70, ако ни бъркам, височината му. Тук може да видиш ли? Няма как. Няма как да го видя. Да. Значи гофратора беше около 4,70 височина и тежеше около 22 тона. The corrugator's height, according to Mr. Stoyanov, he thinks so, it was 4.7 meters, and the weight is about 22 tons. okay. Only corrugator. Yeah. That's Yeah. normal. Yeah. Yeah. So in case, so Части бяха по около 7 тона. The three parts is about 7 tons each. Okay. I mean, if so, sure, we will need to dismantle it. You will be able to dismantle it or no in 3 parts, like we speak. Do you ask me? Yes. Because No, we will need to no. dismantle it. No. We No, will- we need to hire someone to do it, right? As I explained, who will dismantle it after that must assemble it. Yeah. Because Yeah. it's very But complicated. for example, if they send their people to dismantle it, will you be able to help them with forklifts, with tools? Yes, etc. yes. Смотрите, Дмитрий, такой момент. Линия по По длине, она... Мы нямаме, но да речем, че намерим голям компликация. Ще наемем. По длине линия 36 метров, да, но там очень много вот этих наборов в ящиках, да, формы плюс головки, то есть вот только они говорят, что коробки плюс формы это 2 грузовика где-то, да, плюс еще где-то 4-5 грузовиков, наверное, это остаток линий. Высота гофратора 4,7 метра, то есть его нужно разбирать на 3 части. Вот. Сами они как бы не профессионалы, они это делать не могут, но они теоретически могут допустить вас на фабрику, да, чтобы вы разобрали, они помогут с подъемниками, с инструментами. Вот. То есть они как бы настаивают на том, чтобы кто демонтировал, тот же и устанавливал. Понимаете, это насколько это сложно реализовать. Если нет, тогда... Невозможно это, в принципе. Если нет, тогда придется кого-то искать, кто бы там это сделал. То есть это Извините, предложение пожалуйста, нужно. Я правильно понял? Максимальная высота 4,7 метра, да, вот этого гофратора? Да, почти 5 метров. То есть он просто Грузовик 3 огромный. метра. Грузовик 3 метра высота. И у него еще вес 22 тонны. А грузоподъемность 20 Но его тонн. нужно Правильно? распределять. Не, 22 тонны с половиной без проблем. Дальше Просто если кто-то возьмет, чтобы в одну точку погрузили 22 тонны, по центру можно- машины, можно бы было, если бы не 4,7 метра.
Она просто по габариту не ставит. Ама не Ну, може можно- да стигнат тука да се изкара, бе, покажи им. Hector, А you see какая, maybe- какая полная длина этого гофратора? Вот в собранном which is состоянии, the какая его длина? which is the length of the corrugator? The length? Цената. What? 1 second. I'm here checking it. It's like the length. It's like 70 метров. 6 meters, but with the platform at the floor is like the platform at the floor is like 7.5 meters, something like that, and then the 7,5 machining, метров. and then the machining itself is like shorter, is like 5 point something. С платформой 7,5, ну, сама машина там где-то 4,5. Но ну, не 4,5, 5 где-то, наверное, да. Héctor, ¿y si cargarlo completa así a una, ¿cómo se llama? Low loader? Impossible, ¿o no? It's impossible because of the height. We need to check the height, because if the height is 3.5 meters, then there are many roads that you cannot go with such a height. No, but Even if it's a low loader, we need to check. Once we know how high it is, then we Però can però ha think dicho about. 4,7 ha No, dicho. it's not 4.7. It's less than 4.7. We need to measure. We need to measure that. Знам как могут да извадят. It is not possible. You see here, it is down the Yeah. inside. Here is under the floor, and Yeah. it's not possible to take it out with what crane in this premises, in this workshop here. We can't enter a big crane. It is not possible to Не знам и как да е хвана, за да е. to lift it, the whole. Yeah. Дали няма да се No. отгърне? It's yeah. I understand. Mm. Они И плюс чис- не смогут его, мы думаем просто, может быть, его так, как есть, вот установить на низкую платформу, но туда кран не заедет на фабрику, то есть его в любом случае разбирать на три Они са части. да не са огъни. Цяло тегло, къде ще хвани да не са сгъни? Flex. А есть And в do- цеху кранбалка какая-то, что-то крановое оборудование есть? Да не се деформира. Mr. Stoyanov is concerned if it is taken the whole, not dismantled, not to be deformated. Yeah. I see. I understand the concern. According to my experience for other big corrugators, Misha, we've always dismantled them. Мгм. Right? You go to- We didn't transport them as a whole unit. And in the plant, in the roof, do you have any crane? You know, sometimes in the roof you have like lifting equipment. No, but we for haven't. got- 22 tons, no. No. It's No. How it's to, heavy. how to disassemble corrugated machine? No, because We have- they are thinking about the disassembling. So they need to hire some forklift, no special for example, to disassemble the. Forklift, it's a lot. С мотокар, форклифт сме сгубявали. So we bantle it What- with forklift. What? Yeah, It's one not- question. Which company did you use to assemble the line when you purchased it? Drill. We have Okay. It was in the it was a contract, we manufacturer. have servicing, there's engineering. They 3 engineers were here and they they assemble it. But didn't they work together with a local company? Because they No. came without forklifts No. and without. No. No, only 3 our people here help them. Okay. But Okay. I mean, if we find somebody who can dismantle it, will you able to help with forklifts, or we will have to rent it also apart? We haven't got such a big forklift. We'll hire. Okay. Okay. Знаете, So yeah, I mean, you can help with it, no? можем да For- помогнем. Yes, we can help. Окей. Ну, смотрите, по демонтажу у них линию устанавливал Дживел, вот, приезжали 3 техника, вот, и они для них нанимали там специальные подъемники и так далее, то есть
они, в принципе, могут помочь найти вот этих вот, грубо говоря, подъемники, да, и, ну, либо придется, наверное, искать кого-то, получается, специализированную компанию, которая все это разберет и загрузит. Получается, как бы, да, дополнительные расходы, наверное. Потому что у них больших подъемников нет на производстве. Имаме и до 2 тонни. We have forklift up to 2 tons. У них 2-тонные есть подъемники, но не Yes. больше. А здесь она получается, ну, Там более может тяжелая. For the small parts, we use our forklift. Мгм. Для маленьких, не тяжелых частей они свой использовали подъемник. Но вот эту большую придется именно, видимо, ну, брать где-то. То есть вы не можете, да, послать техников своих, и они как бы, ну, я так понимаю, не знакомы, да, как разбирать это оборудование. Най-добрият вариант е ако те пратят технико. Что там? The best variant, the best version is the buyer to send their technicians to dismantle it and after that to assemble it. Yeah. If they know how to do it, yeah, of course. Yeah, there is some problems, you know, for them to go out of Ukraine now. And yes, Дмитрий, скажите, вы как бы знакомы с этим оборудованием? Ну, просто я имею в виду, что, например, вы смогли его разобрать или нет? Они спрашивают. Они просто говорят, что лучший вариант, если ваши люди приедут и разберут ее, да, они там помогут с кранами, грубо говоря. Дори да не е външна фирма, пак ще е добре поне един човек да пратят, независимо какъв е, да види кое къде се включва, как се разглобява, да направи. If even only one person, technician or engineer, if you hire another company, but this person from Ukrainian company to present on the dismantling and to see how it is done. Yeah, that Yeah, was my okay. proposal. That was my Only proposal. one. Yeah. И второй вариант это, да, они могут помочь, или там мы посмотрим, кто может это все демонтировать. Вот, но желательно, чтобы ваш техник был при демонтаже, чтобы, ну, потом понять, как собрать ее. Pictures, videos.